Okay. In our past sessions with DBMS lesson, we discussed about basic concepts of a relational database. So, අපි කලින් database management systems ගැන කතා කරපු කලින් sessions වලදී ඒ වගේ basic concepts ටික කතා කරා. දැන් ඔයාලට පොඩි අවබෝධයක් තියෙනවා මොකද්ද මේ සම්බන්ධිත දත්ත සමුදායක් කියන්නේ කියලා. So you should have some basic knowledge about what is a relational database. So the thing is, in relational databases, you have more than one table. At least you should have two tables. There can be more than two tables, and these tables connect through special fields. ඉතින් මේ සම්බන්ධිත දත්ත සමුදායවල වගු දෙකක් හරි අනිවාර්යෙන් දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට වැඩි ගාණක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගු අතර සම්බන්ධතා මේ ෆීල්ඩ්ස් හරහා හැදෙනවා. දැන් අපි මේක ගිය සතියේ කතා කරපු ප්‍රශ්නයකට අදාළ database එකක්. මම අද යන්නේ access පාවිච්චි කරලා මේ databases කොහොමද create කරන්න කියලා බලන්නයි. access වල මොන වගේ features ද අපිට තියෙන්නේ කියලා discuss කරන්නයි. So today I will discuss how to create a database, a relational database using access. So access is a type of software known as Dbms. ඒතර access කියන්නේ database management systems වලට අයිති වෙන software එකක්. And also access is a relational database management system software. The access අතරම relational database management model එකට අදාළ එකක්. ඒ කියන්නේ සම්බන්ධිත දත්ත සමුදාය හදන්න තියෙන software එකක්. Application software එකක්. So here in the teacher table for this one, you can see teacher ID is the primary key. So we underline the primary keys as a practice. In the subject table, you can see the subject code as the primary key. So teacher table එකේ teacher ID එක primary key එක වෙනවා. Subject table එකේ subject code එක primary key එක වෙනවා. As we discussed in our last sessions, we know in this teacher subject table we have a composite primary key, which means you have to combine both of these fields in order to create a primary key for this table. So this relationships here is this field connects with this one and this field connects with this one. Those are the relationships in this database. දැන් මේ database එකේ හැදෙන සම්බන්ධතා ටික තමයි ඔය ටික. මේ teacher subject table එකේ teacher ID එක teacher table එකේ teacher ID එකට connect වෙනවා. Teacher subject table එකේ subject code එක subject table එකේ subject code එකට connect වෙනවා. ඒ විදිහට වැඩ කරන්නේ. එතකොට මම මේ access share කරන්නම් screen එක. So this is access 2016. Then 2010 already recommend කරලා තියෙන, but it's not a problem. You can even use latest version if you have. Right. In access, you can see there's option to create a blank database, or there are some templates also. So if you click on the blank database, it will give you the blank database creation window. There are blank can his empty database create කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වහම blank database එක create කරන window එක එනවා. So here you can see the file name. අතන ඉස්සල්ලාම database file එක තමයි අපි හදා ගන්න ඕනේ. So first we have to create a database file for our database. දැන් අපි teacher details ඒ කියන්නේ මොකක් හරි institute එකක් නේ දාන්න යන්නේ. අපි හිතමු online learning කියලා මොකක් හරි ආයතනයක නම. Database name එක. So onlinelearning.accdb. So this part, you know, it is the extension of the database file. So මේ .accdb කියලා කියන්නේ access database වලට එන
extension එක. ඉතින් මේ කැලේ එතකොට මට type කරගන්න පුළුවන් කැමති database name එකක් දාලා. ඉතින් ඒක මේ machine එකේ නම් C partition එකේ documents ඇතුලේ save වෙනවා. And also you can see here bookshop.accdb, starbakery.accdb, and abceducation.accdb. There are three other databases, I think, created for previous lessons. Kali lessons වලට create කරපුවා වෙන්නේදී ඒවත් අපි පස්සේ open කරලා බලමු. Databases තුනක් recent list එකේ තියෙනවා. So you can just click on the create button. ඉතින් access කියලා කියන්නේ ඇත්තරම මේ graphical user interface එකක් තියෙන database management system එකක්. So the access provides a graphical user interface to create and insert data and also select and manipulate, select, update and delete functions. So it's a graphical user interface. සාමාන්‍ය ඉතින් මේක application එක what buttons ඒ වගේ menus තියෙන application එකක් නේ මේක. එතකොට මේකේ database හදන්න එච්චර අමාරු නෑ. ඔක්කොම යාට commands දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ වැඩි හරියක්. ඉතින් අලුතෙන්ම database එකක් හදාගෙන එනකොට ඒ database වල මූලිකම object එකක් create වෙලා තියෙනවා. So there are few objects in databases. The most important one is known as tables. දැන් අපි database file එක හදලා ඉවරයි. ඒතර ඒ database file එක නිකන් අපි මෙහෙම file ගිහිල්ලා open ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම හරිද browse ගිහිල්ලා documents ඇස්සේ බැලුවොත් ඔයාලට තේරෙයි මේ online learning.accdb කියන එක හැදිලා තියෙනවා documents ඇස්සේ. අනිත් database තුනක් තියෙනවා මෙතන. So you can see all the databases in the computer's document folder. Hari. ඉතින් ඒක එහෙම save වෙලා දෙනවා database එක. Then inside the database we can create tables. ඉතින් database වල අපි ඊළඟට create කරන්නේ tables නේ data දාගන්න. ඒතර tables create කරනකොට create කරපු ගමම blank database එකක් you have a default table known as table 1. So when you create a blank database and when you open it, you will see the database name here, and also you will have a blank table with one field known as ID. ID කියලා විතරක් field එකක් එක්ක දැන් ශේෂ්ත්‍ර කියන එක ඔයාලා දන්නවනේ වගුණ හැදෙන්නේ ID කියන ශේෂ්ත්‍රයත් එක්ක table එකක් එනවා. ඒකේ නමක් table 1 කියලා දෙනවා. ඒතර database access වල තියෙන main object එකක් තමයි tables කියලා කියන්නේ. වගු තියෙන්න එපා data දාගන්න ඉස්සෙල්ලාම. ඒතර මේ table එක උඩ ඔයා double click කරා නම් එහෙම නැත්නම් අපි sorry මෙහෙම කරමු අපි. You can click on view and go to design view. ඒ කියන්නේ දැන් double click කරාම open වෙනවනේ. මෙතන close කරන්න පුළුවන් ආකාරයට. හරිද? අපි close කරොත් ඒක අයින් වෙනවා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා table ගිහිල්ලා ආයෙ create කරන්න ඕනේ. මොකද මේක blank table එකක්. මොකුත්ම data නැහැ. හරි? So you can see here in home tab you can see here views section. In the views section you can see view as data sheet view or view as design view. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඉන්නේ අපි data sheet view එකේ. data sheet view එක කියලා කියන්නේ database එක මේ table එකේ datas බලන්න පුළුවන් view එකේ අපි මේ cells තියනවා එහෙම ඒ view එකේ තමයි ඉන්නේ by default. But to edit a table we have to go to design view. Then table එක edit කරන්න create කරන්න අපි design view එකට යනවා. So when you click on the design view it asks you a table name. දැන් අපි teacher table එකේ ඉස්සෙල්ලාම හදන්න යන්නේ. ඒතකොට මම ඒකට දානවා teacher table කියලා. teacher කියලා විතරක් දාමු කමන්නේ. teacher table. So our database table name is teacher. Then I am going to click OK. එතකොට teacher කියන එක මෙතන table name එක විදිහට තියෙනවා. Then it shows the field name and the data type. ඉතින් අර question එකේ හැටියට අපිට teacher ID and name තමයි තියෙන්නේ. මේ ID එක ඇවිල්ලා ඇත්තටම auto number කියන data type එක. ඒ කියන්නේ යා auto 1 2 3 4 කියලා data මේ create කරනවා values. So instead of that I am going to use teacher ID. දැන් අරකේ තියෙන teacher ID නේ. නිසා මම teacher ID දානවා.
instead of auto number, I can use short text. Even those values are numerical, I can use text because we are not using those numerical values for any mathematical purpose. Again, then we teach ID එකට එන ඉලක්කම් ටික අපි ගණිතමය වැඩකට use කරන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් ඒක data type එකට short text කියලා තියන්න පුළුවන්. දැන් මේක database access වල short text කියලා තියෙනවා. නමුත් ඔයාගේ exam එකේදී text කියලා විතරයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි? Right. Then the teacher name. The other field, the next field is name. So I'm going to type teacher name. I can type teacher underscore name. Also I can type it as short text. Short text වල field size එක 255යි. ඒ කියන්නේ characters 255ක් වඩා ඒක type කරන්න පුළුවන්. So in the teacher table, for that question, we only have two fields. So these are the fields, teacher ID and teacher name. Then you can go back to the data sheet view. Then what a data sheet view එකට ආයි යන්න පුළුවන්. එහෙම data sheet view එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් the field headers, field names and the space to input the data. Field names ටික තියෙනවා, data input කරන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට ඒකේ එකක් තමයි තිබුණේ 1111 කියලා teacher ගේ name එක සමන් සිල්වා. ඔයගොල්ලෝ ගාව print කරපු tut එක බලන්න database tut එක අංක 14 question එකේ තියෙන database එක තමයි මම හදන්නේ. ඒතර ඒකේ මම name කියන එක නෝට teacher name කියලා දැම්මම අර name කියන එක අපි පොඩ්ඩක් use කරන්නේ නැහැ access වගේ database වල use කරන්නත් පුළුවන්. practically name කියන එකට වඩා මේ මොකක් හරි student name teacher name වගේ නමක් දාගන්න එක හොඳයි. Underscore is not a must thing. ඒ කියන්නේ underscore එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. underscore එක දාන්නෙම මේ spaces සාමාන්‍යයෙන් අපි spaces යොදා ගන්න එක මේ ඒක practice එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ field name දැන් මෙහෙම ඔයාලගේ වයසට සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්නවල field name වල space තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු teacher address කියලා මෙතන දානවා කියලා. හරිද? එතකොට teacher එහෙම නැත්නම් home address කියලා දානවා කියන home space address කියලා දාන්න පුළුවන්. ඒක අවුලකුත් නැහැ මේ access වල space එක මේ ඔයාලට වැරදි කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් advanced database වලට යද්දී අපි මේ space එක use කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ space කියන්නේ programming language වලට එහෙම පොඩක් ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරන අවස්ථාවක්. So when you have spaces, the programming languages cannot determine your field name as a variable. ඔය field name එක හරියට අඳුර ගන්න බෑ. ඒක නිසා අපි by as a practice we don't use a space for this kind of field names. Instead of the space we use the underscore. Underscore එක use කරනවා space එක වෙනුවට හේතුව මේ add කරගන්නත් ඕනේ මේක. හැබැයි space එකකුත් නැතුව. ඒ අවශ්‍යතාවය නිසා. හැබැයි ඔයාලගේ වයසට මම හිතන්නේ සමහර විට questions වල space එකක් තියෙන්න පුළුවන් field name වල. එහෙම තිබ්බොත් වැරදි නෑ. ඔයාලගේ වයසට මේ access වල හැම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් generally database වල අපි ටිකක් advanced විදිහට යනකොට space කියන එක accept කරන්නේ නැහැ field names වලට. Right. Then the home address, I just create a new field. Even you can create new field in this section. මේ දැන් මම අර මෙතන view ගිහිල්ලා design view ගිහිල්ලා මලුත් එකක් create කරන්න ඕනි කියලා ගන්න. දැන් මේ home address කියන එක create වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන ඕනනම් ඔයාලට mobile telephone කියලා create කරන්නත් පුළුවන්. Mobile number. Then mobile number short text එකක් විදිහට දානවා. Save කරන්න. Now you have the mobile number here for the teacher. දහයක්ම අපි බලන්න කියලා නේද මෙතන. එහෙනම් දාමුකෝ.
or else you can create a field using click to add option. Then you can choose date and time to put the date of birth of the teacher. So you can say it as DOB, date of birth, and one and the data type is the date. So you can see it here, date slash time. Data type is date slash time. So you can input date. So you can click on here and put a date like this, but this cannot be a 1990. 1990 තමයි date of birth එක විදිහට දැම්මේ. ඒතර මේ date of birth එක දානකොට මේ විදිහට ඔයාලට කම්පියුටර් එකේ date තියෙන පිළිවෙලට දැන් මේකේ තියෙන්නේ month date year නේ. ඒ පිළිවෙලට ඒ order එකට වැටෙනවා. කම්පියුටර් එකේ system date එකේ order එකට වැටෙනවා. So the next ID is 2222 and in our tute it's Mallika Pereira. Mallika Pereira කියලා දැම්මා. හරි. Just some random name, okay? A random number. And also I will use a random date of birth. 84. හරි දැන් teachersලා දෙන්නෙක්ගේ data මෙතන තියෙනවා. There's something that I want to mention here. This is the teacher tables design view. In the design view, this field, we know it is the primary key field. By default, access selected it as the primary key field. So you can see the primary key button is activated here. So you can press on it, then your primary key is revoked. Primary key එක අයින් කරගන්න. When you click on it, you can assign the teacher ID as the primary key. If you want to remove it, you can click on it again. So in this situation, you have 5 fields but no primary keys for the table. Tables හදන්න පුළුවන් primary keys නැතුව. හරිද? If you have any question, just ask through the messages. I will try to explain when I'm explaining these things. Hi. So you have 5 fields here and no primary keys for this table. So when you go back to the datasheet view, you can see the datasheet view here. It shows the data set as a data sheet of your database. The thing is, if you want to create columns, then let's say you want to create a column in between teacher ID and teacher name. So one student is asking how to create a column in the middle of the other columns. The means to do that, just create a new column here. Okay, just create why I can't create a column. You can create a new column here and then go back to the table, and you can click and drag and change the position. Okay, likewise. There's a small problem here that I'm facing. Something is with my mouse or something like that. Just wait a minute. Okay, I can drag it and change the orders of the columns.
some problem is there with my mouse or something like that. It's selecting everything. Okay, just wait a minute. Okay, yes, Nisal is asking, he's he was not for the other database lesson, so it is impossible to understand. That's why I put the last two classes recordings, no? දැන් ඔයාට ක්ලාස් මිස් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් රෙකෝඩින් එක බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මම group එකේ දාලා තියෙනවා පුතා රෙකෝඩින් එක. රෙකෝඩින්ස් දෙකම බලන්න වෙනවා. නැත්නම් ඇත්තටම තේරෙන්නේ නැහැ database පාඩම. දැන් පාඩමේ වැරද්දක් නෙමෙයි මේ. හරිද? Right. Okay. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මගේ මේ මැෂින් එකේ මම හිතන්නේ මේක හරියට ක්ලික් වෙන්නේ නැහැ. හරි කමන්නේ බලමු කොහොමද. So now you can see the teacher table here. Now we have to create two other tables as the subject table. The question එකේ වාට subject table එක බැලුවොත් වාට යන්න පුළුවන් subject කියලා table name එක දාලා create window එකට. මේක අර initially primary key එකක් create කරනවා id කියලා. ඒක මම අයින් කරනවා. හරි. එතකොට අපේ table එකේ තිබුණේ subject code කියලා. Subject underscore code. So not an auto number. I will give it as short text. Auto number එකක් නෙවෙයි. auto number එකක් වුණාම auto create වෙනවා 1 2 3 කියලා. And subject underscore name, subject name. So now you have two fields as subject code and subject name, and I haven't select any field as a primary key. තාම primary key එකක් විදිහට එකක්වත් දැම්මේ නැහැ. field දෙකක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු teacher table එකට ආයෙ ගිහිල්ලා primary key එක විදිහට field එකක් දැම්මේ නැතුණාම වෙන දේ තමයි you can use previous values for the new teachers also. එහෙම වෙන්න බෑනේ primary key එකේ නේද? You know, the primary key is a unique field. It is not possible to duplicate, but the thing is, if you forgot to mark the field as a primary key field, it doesn't check for that. Access database management system එක ඒ rules ගැන consider කරන්නේ නැහැ because there are no primary keys in this table. Then primary key mark කරලා නැති නිසා you can repeat these things. So it is useless to create databases like that. ඒ නිසා මම මෙතන මෙහෙම දානවා. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා teacher id එක select කළා. So I select the teacher id here and mark it as the primary key. So now you can see this key mark is appeared in front of the field name. That's how we create a primary key. Now when you have a primary key, try to input same details for a teacher and it will show this error message. The changes you requested to the table were not successful because they would create duplicate values in the index, primary key, or the relationship. Change the data in the field or fields that contain duplicate data.
remove the index or redefine the index to permit duplicate entries and try again. එතකොට එයා database management engine එක දන්නවා දැන් teach id කියන්නේ primary key එක කියලා. එහෙම දන්න නිසා යා මොකද කියන්නේ 22 කියලා primary key එකක් තියෙනවානේ. We have the same value for the primary key for Mallika Pereira. Then you cannot insert the same value for any other teacher because of the primary key violation. එතකොට ඔන්න ඕවා violations අල්ල ගන්නවා මේ database management system එක. අපිව mark කරලා තිබ්බහම. So the next primary key is going to be 4444. මේ කියන pattern එකේ හැටියට 4444 කියලා දානවා. Right. Now we have 4 records in the table, teacher table, and the primary key is teach ID, and you have 1, 2, 3, 4, 5 fields as well. So let's go back to the subject table here and go to the subject tables design view. The මම එතකොට subject table එකේ design view එකට ගියා. හරිද? එතකොට subject table එකේ design view එකේ primary key එකක් මම දාලා නැහැ. ඉතින් මම mark කරනවා subject code එක primary key එක විදියට. එහෙම mark කරේ නැත්නම් මේ database management system එකක දන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට ඒක primary key එකක් නැති table එකක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට question එක තියෙන්නේ you can create tables without marking a primary key. So you can create tables without a primary key. But the thing is you should mention a primary key or you should select a primary key in order to create a proper database as a relational database. Then question එකක් ඔයාලෙන් ඇහුවොත් primary key දාන්න නැතුව database වල table හදන්න බැයිද? පුළුවන්. දැන් හදන්න පුළුවන් එහෙම. හැදුවට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හැදුවට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒව හැදුවට මේ ලොකු purpose එකක් නැහැ. මොකද ඔයාලට බෑ මේ primary key නැති වුණාම relational databases හදාගන්න. duplicate වෙන එක වළක්වා ගන්න. ඒ duplicate වෙන එක වළක්වන්නේ primary key constraints වලින්. So your database management system will limit the primary key with its characteristics. It doesn't allow you to insert null values or it doesn't allow you to insert duplicate values. So now subject code is the primary key for the subject table. We know the first subject is ENG10 for the English grade 10, ENG10, and the subject name is English. And SIN10, Sinhala 10, subject name is Sinhala. And then SCI10, subject name is Science. SCI10, subject name is Science. So now we have this subject table as well. Then we have a different table in our database. You can refer your tuts to create the database. I am using this questions database to create the database in Access. Okay. Sir, Yeah. can't we use 2 subject codes for the same subject there? Sorry. Can't we use 2 subject codes there? There. You're asking, can we use the same subject code for another subject? No. Mhm. 2 subject name. codes for the same subject. Two subject. Yeah. You can do something like that. You can do something like this. Science 11. Even you can put it as science. Something like that, because this is not a primary key or this is not requested to stop duplications. In the subject name එකේ කවුරුවත් කියලා නැහැ duplications නවත්තන්න කියලා. ඒතකොට එහෙම requirement එකක් නැහැ. ඒ නිසා science වලට subject code දෙකක් ඔයාලට create කරන්න පුළුවන්. Science 9, science 2. දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ
අපිට එච්චර ඩීටේල්ස් නෑ. එතකොට අපි මෙතන ඕන ඉංග්‍රීසි grade 10 සිංහල grade 10 කියලා දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් එහෙම නොදාන්නත් පුළුවන් ඉතින්. එහෙම ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. You can create different subject codes for the same subject, but the different subject code meaning here is it will change with the grade, no? Again, then grade 8 sinhala, grade 10 sinhala, grade 9 sinhala, grade 11 sinhala, ඒ විදිහට සබ්ජෙක්ට් කෝඩ් එකත් එක්කම අපිට තේරෙනවා මොන ග්‍රේඩ් එකේ සිංහල සබ්ජෙක්ට් එකද කියලා. හැබැයි මෙතන සිංහල කියන එක විතරක් යූස් කරන්න පුළුවන් හැම එකටම. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නම් අපිට ඒක grade 9 සිංහල එහෙම දාගන්නත් පුළුවන්. But if you think about this scope of the question, they are not considering it that much. ඒ කියන්නේ අර හැමදේම ඔයාලගේ අර දීලා තියෙන limit එකේ තමයි බලන්නේ. But your question is good. You can create different subject codes for the same subject as well. මේ scenario එක හැටියට පුළුවන් කරන්න. එතකොට අපි මෙන්න මේ relationship එක හදා ගන්න ඕනේ අපේ database එකේ. Yes. There's a problem. Wait a minute. So excuse me. There are two Yasumis. How it can be possible? Yes. යසුමි සයුනිමා කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දැන් එක්කෙනෙක් මට කිව්වා එයාගේ නමෙම තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? Sir, when I'm joining at 9 o'clock, there was a guy called with a big name with some unwanted letters. I think he's. Can you remove him? The problem is I'm checking the name list. දැන් යසුමිලා දෙන්නෙක් හිටියා. එක්කෙනෙක් ඔරිජිනල් යසුමි, අනිත් එක්කෙනෙක් බොරු එක්කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අනිත් එක්කෙනා අරයාගේ නම යූස් කරනවා නේ. ඔව් දැන් නෑ එයා. මෝඩ හරක් ඉන්නවනේ. let's see. දැන් නෑ අයින් වෙලා වගේ. Right. Question 14. So we have to fill this teacher subject details. Teacher subject details අපි fill කරන්න ඕනේ. Okay, there's another question. If we mark the subject name as the primary key, we can't rewrite the subject name, right? Yeah, there's a problem. Like, so can you create the subject name as the primary key for the subject table? The first question is they are subject name එක primary key එක කරොත් අපිට මේකේ name මේව මාරු කරන්න බෑ නේද කියලා තමයි අහන්නේ. ඔහෙම බෑ තමයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා subject name එක primary key එක කරොත් English කියලා ආයෙ එකක් තියෙන්න බෑ. ඒක හරි. වැඩේ තියෙන්නේ grade wise English ඕන වුණොත් එහෙම වුණොත් ඔයාලට English 9 English 10 එහෙමම subject name එක මාරු කරන්න වෙනවා. So if you make the subject name as a primary key, you cannot have duplicated names for the subject name. හරි.
instead of using the subject name, we are using the subject code. It is more formal. Again, එක ටිකක් හොඳයිනේ. ඒ නිසා අපි subject code එක use කරනවා. code එකක් දීලා. So now you can use the same subject names for different grades even. සාමාන්‍යයෙන් හැබැයි student name, employee name වගේ ඒවා නම් අපි primary key විදිහට ගන්නෙ නැහැ, because there is a possibility for the duplications. ඒ කියන්නේ student name වගේ employee name වගේ ඒවා ගත්තොත් duplicate වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ හින්දා සාමාන්‍ය එකම නම තියෙන ළමයියෝ එකම නම තියෙන employees මිනිස්සු ඉන්නවනේ. town address telephone numbers නම් ගන්න පුළුවන් අපිට. telephone numbers duplicate වෙන්නේ නැති හින්දා ගන්න පුළුවන් ඕනනම්. ඔය වගේ අර rule එක follow කරන්න ඕනේ primary keys හදද්දී. Okay, I will go back to the access database table. So the next table I need to create is create table. Then you can go to the design view. Teacher subject table. Teacher underscore subject table. Okay. හරි ළමයි මේ මොකද්ද මං හිතන්නේ අපේ group එකේ ඉන්න ළමයි විතරයිනේ මෙතන ඉන්නේ යාළුවන්ට දෙන්න එපා links දුන්නට කියන්නේ එක්ක මට කියලා දෙන්න මෙහෙම යාළුවෝ කවුරු හරි එකතු කරගන්නවා නම් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ එහෙම දෙන්නේ නැහැ මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක මේ වැඩේ දෙන්නේ අපි දන්නේ නැති කට්ටිය ආවහම මේ එක එක පිස්සු කෙල්ලනවා ඊට පස්සේ ඉතින් බැරි වෙලාවත් ඔයගොල්ලෝ උන්ට යාළුවෙක්ට උදව්වක් විදියට link එක දෙන්න ඕන නම් ඔයාලා මට කියන්න මම එයාව group එකට දාන්නම් වැඩේ ඉවරයිනේ මේ ඒක නිසා ඔයාලා මේ link details group details share කරගන්න එපා කාත් එක්කවත් මොකද මම මට ලේසියටයි ඔයාලට ලේසියටයි මගේ personal මේ meeting ID එක use කරන්නේ. ඒතර ඒක same තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක කාගේ හරි අතට ගියොත් හැමදාම ඉතින් ඒක log වෙන්න පුළුවන් මට. ළමයි පන්තින එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇවිල්ලා පිස්සු කෙලෙන්න ගත්තොත් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ඕගොල්ලෝ කාටවත් දෙන්න එපා හරි. Right. So here we have to create the subject code and teacher subject underscore code and teacher underscore id. Subject code එකයි teacher id එකයි තමයි එතන map කරගන්න තියෙන්නේ. මොකද ඒකෙන් තමයි relationship එක build වෙන්නේ. ඉතින් මේක මම අයින් කරන්න පුළුවන් මෙහෙම. So දැන් ඔයාලට මතක ඇති in this table, in this teacher subject table, we have to use both fields as the primary key. So you can select the teacher ID and mark it as the primary key. No, yeah. Select both tables at select both fields at once, then select the primary key button. Again, field dekama ekawara select karla primary key button එක select කරන්න. එතකොට field දෙකම එකවර select කරලා primary key button එක select කරාම ඔයාලට පේන දෙකටම keys දෙකක් වැටලා තියෙනවා. So now access recognize it as a composite primary key. එහෙම කරපුවාම access මේක අඳුර ගන්නවා composite primary key එකක් කියලා. අපි composite primary key කියලා ඉගෙන ගත්තේ මොනවද? composite primary key කියලා ඉගෙන ගත්තේ primary key field දෙකක් කියන්නේ database table එකේ field දෙකක් හරි වැඩි ගාණක් හරි එකට combine වෙලා හැදිච්ච primary keys වලට. එතකොට composite primary key එකක් මෙතන තියෙන්නේ මේ අපේ relational table එකේ සම්බන්ධතාවය හදන්න හදලා තියෙන table එකේ composite primary key එකක් තියෙන්නේ. අපි ඒක discuss කරා ගිය සතියේ. එතකොට අපි මේ දෙකම mark කරලා primary key කියලා select කරලා mark කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක composite වෙනවා. හරි. Right. Let's go back to the data sheet view. ඉතින් අපිට data දාන්න එතකොට data sheet view එකට යන්න පුළුවන්. අරගෙන තිබ්බ data මම දාන්නම්. ENG10 subject teacher yeah මාරු කරගත්තා මම නේ. teacher id is 111, subject is ENG10. මෙහෙම පැත්ත මෙහෙම ඔයාලට drag කරලා දාගන්න පුළුවන් එක. ඉස්සෙල්ලා මගේ mouse එක හරි මොකක් කරේ හැම අවුලක් තිබ්බා. මෙහෙම drag කරලා අන්න එහෙම වුණා. මෙන්න මෙහෙම drag කරලා දැම්මම මාරු වෙනවා. හරි. කපාරක් මාරු කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඉරෙනවා. හරි කමන්නේ. So the next subject code is SIN09, grade 9 Sinhala. 2222. Teacher, yeah. SIN10. Teacher is 1111 again. Next
subject is SCI 10, science 10. No, the teacher is 2222. Okay. Now we have the data for the teacher subject table as well. So you can close these tables like this. Save and close. Yeah. Now you can see the tables here. So one object of access database is known as tables. හරිද? access වල එක object එකක් අපි හඳුනාගන්නේ tables විදිහට. එතකොට ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති subject table එක තියෙනවා. So you can see the subject tables data sheet view, and here you can see the teacher tables data sheet view, and here you can see the subject teacher subject tables data sheet view. එතකොට subject table එකේ දත්ත පෙන්වන view එක data sheet view එක, teacher table එකේ data sheet view එක, teacher subject table එකේ data sheet view එක. ඒක edit කරන්න ඔයාලට යන්න තියෙන්නේ design view එකට. මේ තියෙන subject table එකේ design view එක, teacher table එකේ design view එක, teacher subject table එකේ design view එක. මේ හැම එකේදීම අපි mention කරලා දිනවා, එහෙම නැත්නම් select කරලා දිනවා, එහෙම නැත්නම් create කරලා දිනවා primary key එක. So our database management system access knows the primary key about these three tables. Then මෙයාලා අතර relationship එකනේ build කරන්න ඕනේ. If I show you the tut again, now you can see the relationships like this. මේ teacher subject table එකේ ඉඳලා කොහොමද relationships තියෙන්නේ කියලා අපි දන්නවා. subject code එක මෙතෙන්ට connect වෙනවා, teacher id එක මෙතෙන්ට connect වෙනවා. ඉතින් ඔහොම දැම්ම පළියට access වල එහෙම connect වෙන්නේ නැහැ. So how mentioned all the you have create all the primary keys, but you should create the relationships also, then access knows the relationships. ඉතින් ඔයාලටම access වල database table තුනේ relationships create කරන්න වෙනවා. හරි. එතකොට එහෙම create කරනකොට database tools වලට යන්න ඕනේ. ඔය level එකට යනකොට primary keys හරියට තියෙන්න ඕනේ tables වල. You should have the clear primary keys to create the relationships. So click on the database tools tab, then you can see the button or the command as relationships. මේ table තුනක් යා කරලා දින relationships කියන command එකට යන්න ඕනේ. ඒ relationships command එක select කරලා ඔයාට connect කරන්න ඕනේ. relationships build කරන්න ඕනේ, tables ඔක්කොම select කරන්න ඕනේ. So we have to create relationships between all these three tables now. So we are selecting all these three tables, then add the tables like this. So now you have three tables here, and I will put it like this. So now you can see subject table and its fields. Then you can see teacher table and its fields, and also you can see the teacher subject table and its fields. The ඔයාලට තියෙනවා relationships කොහොමද build වෙන්නේ. මේ teacher subject table එකේ teacher id එක connect වෙනවා teacher table එකේ teacher id එකට. So to connect or build the relationship between the teacher subject and the teacher table, what you need to do is click on the teacher id field in the teacher subject table. Teacher subject table එකේ teacher id field එක උඩ left mouse button එක click කරන්න. Then drag it to, again press කරගෙන ඉන්න ගමන් left mouse button එක, while you press the left mouse button, drag it to on top of the teacher tables teacher id field. Again ඔයා click කරලා drag කරගෙන යන්න teacher table එකේ teacher id field එක උඩට ඒකලා release කරන්න. මෙතන අහනවා පොඩි questions, මේ කියන්නේ පොඩි instructions ටිකක් දෙන්න කියලා. ඔයාගේ වයසට දැනට ඒක ලොකුට හිතන්න එපා. Just click on the create කියන එක click කරන්න. Then click on the subject code and then go for the subject code in the subject table. Then just click create. So now you can see the relationships. We have successfully created the relationships between these three tables. මේ table මෙහෙම තියන්න ඕනේ කියලා එකක් නෑ. මම ඉතින් එහෙම තිබ්බේ. අර table කැමති විදිහකට තියාගත්තා ඒක මෙහෙම. මම අර මේ සම්බන්ධ වෙන table එක මැදට දාගත්තා. ඒ table එහෙට මෙහෙට දාගන්න පුළුවන් නේ. දැන් මෙහෙම දාගත්තාම
මෙහෙම දාගත්තාම මේ රිලේෂන්ෂිප් එක කැපෙනවා. පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ ඒක අර ඩයග්‍රෑම් එකක් විදිහට හොඳ නැහැනේ. ඒ නිසා මම කරේ අර රිලේෂනල් ටේබල් එක මැදට දාගත්තා. එතකොට ඔයාට දෙපැත්තට අනිත් ඒවා දාගත්තාම කනෙක්ට් වෙනවා ලස්සනට. So now Access knows the exact relationships between the tables. අර Access වලට AI එකක් නැහැ හරිද? artificial intelligence නැහැ දැනට. එහෙම මේ එකපාරට මෙයාට අඳුර ගන්න බෑ. අපි මෙහෙම හැදුවොත් විතරක් Access වලට ඉතින් එහා වැඩ ටික කරන්න පුළුවන්. So now you can go back to the save and close. Then Access දන්නවා යාලා අතර relationships තියෙනවා කියලා. So one object to create is table in your database management system. The Access වල වාට එක දෙයක් තමයි tables create කරන එක. මේ tables create කරද්දී fields හදලා data types දාලා primary keys create කරලා ඊට පස්සේ relationships හදන්නයි තියෙන්නේ. ඒ වැඩේ ඉවරයිනේ. ඒ වැඩේ ඉවර කරාට පස්සේ you have different database objects in Access also. Access වල ඊට වඩා වෙනස් database objects උත් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි ඒවට කියනවා queries කියලා. So queries කියලා කියන්නේ විමසුම් කියන එක. Then forms කියන්නේ ආකෘති පත්‍ර කියන එක. Then the reports කියන්නේ වාර්තා. We use reports to represent data in more formal way. හොඳ විදියට ඒ කියන්නේ ආයතනයකට වගේ ගැලපෙන විදිහකට අපි formal view එකට represent කරන්න අපි reports use කරනවා. Okay. The next question is from Rasanjan. He is asking access වලින් questions එනවාද කියලා අහලා දෙනවා. Oh, then මෙහෙමයි වැඩේ. Yeah, there can be few questions from Access. මේක database ගැන උගන්වන්න syllabus එකේ තියෙනවා. අර මම ඔයාලට ටියුට් එකේ ඩිස්කස් කරා වගේ ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා දිනවා. නමුත් මේ Access database රූප මේ relationships පෙන්නලා ප්‍රශ්න වැඩි ඇවිල්ලා නැහැ. ඒවා ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. ඔයාලා ලියන්නේ ලබන අවුරුද්දේ එක්සෑම් එක. දැන් මේ අවුරුද්දේ ලියන අයටත් ලබන අවුරුද්දේ ලියන අයටත් weight 10 11 ඔක්කොටම Access වලින් ප්‍රශ්න කීපයක් කියන්නේ Access question එකක් තියෙනවා. ඔයාහන්නේ Access software එකෙන් question එනවද කියලා මේ වගේ. There's a chance to have questions like that. එහෙම එන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මේ පාඩම එකපාරටම අමාරුයි වගේ හිතන්න එපා. මේ ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා questions කරද්දි මේක ඇති දෙයක් නැහැ. මුලදී concept ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. මේ videos තුනම දැන් අදට Access තුන්වෙනි පාඩමනේ. එතකොට මේ videos තුනම ඕගොල්ලෝ අපහු බලලා මොන හරි අවුලක් තියෙනවා නම් අහගෙන ක්ලියර් කරගෙන ආයෙ දවසක් ඕන නම් මුලින් නම් කියලා දෙන්න හරි එහෙම රික්වෙස්ට් කරන්න. එතකොට මට ඒක arrange කරන්න පුළුවන් නේ. එහෙම බලලා ඕගොල්ලෝ try කරලා databases හදන්න. මම මේ database files ටිකත් group වලට දාලා දෙන්නම්. ඒවත් ඕපන් කරලා බලලා ඔයාලාගේ ඒවත් හදලා try කරලා බලන්න. එච්චර ලොකු case එකක් වෙන්නේ නැහැ ඒතකොට. Right. Then we can create forms. හරිද? forms හදන්න පුළුවන්. ඒතර forms කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ අර අපි ඒවා use කරනවා forms මේ to input data to manage data input windows and also to view data. දැන් මේ විදිහට data බලද්දි ඔක්කොම database එකේ තියෙන data පෙන්නනවානේ. එහෙම නැතුව අපිට එකින් එකට බලන්න ඕන නම් ඒ වගේම මේ විදිහට නැතුව අපිට ටිකක් formal විදිහට software එකක් වගේ input කරන්න ඕන නම් so if you need an interface to input data and also if you need an interface to view data we can use forms. සිංහලෙන් forms වලට කියන ආකෘති පත්‍ර කියලා. ඒතර ආකෘති පත්‍ර අපිට හදන්න පුළුවන්. හරිද? ආකෘති පත්‍ර අපිට හදන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. එච්චර දෙයක් කරන්නම නැහැ. මේක ගොඩක් automated කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට දෙන ආකෘති පත්‍රය හදා ගන්න ඕනේ ටීචර් ටේබල් එකට නම්. අපි හිතමු ඔයාලට ටීචර් ටේබල් එකට හදා ගන්න ඕනේ කියලා. හරිද? උඩට යන්නේ නැහැ. කමන්නේ. ටීචර් ටේබල් එකට නම් හදන්න ඕනේ you just open the teacher table. මෙහෙම open කරන්න පුළුවන්. මේ database එකේ එක table එකක්වත් දැන් open කරලා නැහැ. So when you double click it you can see it as the data sheet view. Data sheet view එකේ දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එතකොට දැන් open වෙලා තියෙන්නේ. මේක open වුණාට පස්සේ you can go to create button. In the create tab you can go to forms here and go to the form wizard. Simple form wizard eකට යන්න.
එතකොට මේ simple form wizard එකට ගියාට පස්සේ you can click on it, then it will it will show all the fields like this. Simple form wizard එකට ගියපුවාම ඔයාට ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔක්කොම මේ ඔයාගේ database table එකේ තියෙන fields ටික පෙන්වන්න ගන්නවා. ඒකේ dataත් එක්කම පෙන්වනවා මෙහෙම. මෙන්න මේකේ පානං අපිට ඒක අපිට delete කරලා දාන්න පුළුවන්. delete key එකේ බොනනම් delete වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට යන්න තියෙන්නේ form වල design view එකට. So in the design view you can change the layout of the forms. design view එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙතන නම ලස්සනට දාගන්න පුළුවන් කැමති නමක් teacher table. දැන් අරකේ ඇත්තටම database table එක teacher විතරයි. But to show it for a user you can use the teacher table complete name for your table as a teacher table. And also this teacher id, teacher underscore id, it's a label. It's the exact same field name. Instead of this underscore, you can avoid this underscore in the label also. Then what තේරෙනවද? මෙතනත් ඒ teacher id කියලා තියෙන underscore එකක් මෙතනත් තියෙනවා. මේක label එකක්. මේක හැබැයි data ගන්න මෙතන. ඒක ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕන table එකේ තියෙන field name එක. මේක මේ user ට පෙන්වන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා user ට පෙන්වන්න තියෙන්නේ ඔයාට වෙනස් කරාට කමක් නැහැ. හරි. ඒකේ underscore වගේ ඒවා නොදිපුණාට කමක් නැහැ. මෙතෙන්ට ඔයාට birth date වගේ එහෙම තේරෙන විදිහට දාගන්න පුළුවන්. But you cannot change the tables field names here, but you can change the field labels. හරිද? form එකේ labels මාරු කරන්න පුළුවන්. ඔය බලද්දි තේරෙයි. දැන් මම ඒකේ size එකත් මෙච්චර වැඩක් නැති හින්දා පොඩි කරා. එහෙනම් drag කරගෙන එන්න තියෙන්නේ පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙන්නේ. හරි? So when you go back to the view option, data form view option, you can see the teacher table form. The may teacher id කියන්නේ teacher name, home address, mobile number, birth date ඒවා labels විදියට නෙදිපුනේ. මෙතනින් තමයි අර data එන්නේ ඇදිලා. teacher table කියන එක එතකොට මම මේ නම විදියට දාලා දෙනවා. but ඇත්තටම table එකේ නම teacher. එතකොට ඒ විදියට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති දැන් teacher table එකේ data sheet view එක මේක. form view එක මේක. ඒක අර ටිකක් මේ quality හරිද? ඔක්කොම බලන්න බැරි වුණාට අර එකින් එකට බලන්න පුළුවන්. දැන් පල්ලෙහා තියෙනවා you have the form control options. පල්ලෙහාට form control options තියෙනවා. So you are in the one of four records හතරක් තියෙන එකේ one ඉන්නේ. So this is the next record and this is the next record. If you want to go to the last record you can go like this. If you want to go to the first record you can click on it. And if you want to go to the previous record you can click on this. එතකොට last record එකට යන්න, ඊළඟ record එකට යන්න, මුල් record එකට යන්න, අලුත් record එකක් හදන්න මේ තරු ලකුණක් එක්ක බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලගේ database මේ access open කරද්දි බලන්න. එතකොට දැන් මට අලුත් එකක් create කරන්න පුළුවන්. teacher id 5551. හරිද? data මොකක් හරි දාන්න. Even I can use I can type birth date ඔය විදිහට type කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ you can see the newest data is also on your form. Then form එක through ආගේ newest data බලන්නත් පුළුවන්. So the purpose of forms is to input data and also to view data. හරිද? හරි. projects මම දෙන්න මේ questions වලින් කරන්න. right. මම ආයෙත් මේ form එකක් හදන හැටි අනිත් table එකට form එකක් හදන හැටි කියලා දෙන්නම් subject table එකට. එතකොට මම software එක use කරන්නේ access database management system එක. access 2016 version එක. හරිද? Microsoft Office package එක install කරපුවාම access install වෙනවා. ඒතර මම use කරන්නේ access.
මේ ලෙසන් එක ළමයි හිතන පොඩ්ඩක් අමාරුයි කියලා ඒ උනාට මේක පොඩ්ඩක් හරියට මහන්සි වෙලා ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම මහලුකු අමාරුවක් නැහැ. ටිකක් හිමීට ඉගෙන ගන්න හදිස්සියක් නැහැ. මේකේ අපි පාඩම් පහක් හයක් කරලා ඊට පස්සේ corrections පුළුවන් තරම් කරමු. ඒ අතරතුරේදී ඔයාලට revision එකකුත් කරන්න පුළුවන්. revision එකෙත් මේ ටික පස්සේ කරේ. දැන් ඉස්සෙල්ලා මේ ටික ඉගෙන ගමු. So I am going back to subject table. දැන් මම subject table එකට යනවා. तर මම මේ ඔක්කොම ටික ක්ලෝස් කරපුවාම සේව් කරලා මෙන්න මේ ෆෝම් එකට මට නමක් දෙන්න පුළුවන් teacher table form කියලා teacher table form කියලා නමක් දුන්නා. So now you can see two types of objects are there. දැන් access වල objects හතරෙන් objects දෙකක් මෙතන තියෙනවා. හරිද? එකක් තමයි forms එකක් තමයි tables. So you have three tables in the database and one form. හැම table එකකටම form හදන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ. ඔයාලට දාන්න පුළුවන් හැබැයි forms හරි. එහෙනම් මම teacher table එකට form එකක් හැදුවා. Now I am going to create a form for the subject table. So I need to open it as a datasheet view. Then I click on the create tab. In the forms section, in the forms group, I need to click on the form wizard. Again, I click කරන්න ඕනේ create tab එකේ ඊට පස්සේ forms කියන group එකේ තියෙනවා form wizard එක. Form wizard එක click කරපුවාම you can see the form for all the fields and all the data. අර මෙතන එනවා නිකන් data එකත් එක්කම data sheet එකත් එක්කම එන form එකක් තමයි එන්නේ. ඒක ඔයා බැලුවාම මේකේ data sheet එකක් පෙන්නනවා මේ form එකේ. හරිද? ඉතින් මම ඒකට වැඩි කැමති නෑ. ඒක අයින් කරන එක නිසා delete කරලා අයින් කරන්න තියෙන්නේ. Then you can go to the design view here. Design view එකට ගියාට පස්සේ මෙතන topic එක මාරු කරන්න. ඒක පෙන්නන topic එක විතරයි. ඒක ඇත්තටම database මේ subject table එකේ subject කියන නම මාරු වෙන්නේ නැහැ. Form එකේ නම මාරු වෙනවා. So you can change the form name as the subject table. Then remove this underscore. අර underscore වගේ ඒවා මේ label එකකට ඕනේ නැහැ. But for the field you need that. Field එකට ඒක වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඒක එහෙමම තියලා you can change the sizes like this. හරිද? ගැලපෙන ප්‍රමාණයකට sizes මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. Then you can save it and save it as subject form නේ. Subject table form. ඒක එතකොට subject table එකේ form එක. So now there are two objects in this database as forms and tables. So now you can go to the view tab here. Then ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම කරන්න. මේ forms වලට මීට වඩා දේවල් add කරන්න පුළුවන්. Subject form එකට I can add some buttons, okay? So I need to go to the design view again. ගොඩාක් ඔයාලගෙන් question අහන්නේ නැහැ මේ කොටසෙන්. නමුත් ටිකක් අපි කරලා බලමු. design view එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මේ design කියන option එකේ තියෙනවා labels and buttons කියලා. මෙතන තියෙනවා buttons. මේ තියෙන labels මේ තියෙන button. So you can click on a button. Click on the button icon and click it here. මෙතන click කරන්න. එතකොට අහනවා මොන වර්ගයේ buttons ද ඔයාලට දාන්න ඕනේ කියලා. So the category, record navigation buttons, record operation buttons. For the record navigation you can use find next, find record, go to first record, last record. ඒ වගේව තමයි record navigation එකට තියෙන්නේ. For the record operations you can use add new record, delete record, duplicate, print, save, something like that. So I'm going to add a record operation button as add new record. Then next, you can use a picture or you can use text for your button. Then you can finish it. So this is your new button. Then I can click another button here, record operations, delete record button. So text, finish, delete record. Even you can match the sizes. මෙතන sizes match කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම ඕන option එකක් තියෙනවා. Then I am going to add new button, record operation, adds a save button, save record, finish. එතකොට මම ගාව buttons තුනක් තියෙනවා මේ form එකට මම දාලා.
Hari. Now when you go to the form view, you can see these buttons as well. So you can add record navigation buttons, record operation buttons. Even you can change the locations of the buttons also. ඉඩ පල්ලෙහෙන් නම් ඉඩ හදාගන්න වෙනවා. නැත්තම් ඔයාලට මේ විදිහට එහෙම එක දාගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාට දාගන්න තිබ්බනම් හොඳයි ඒක. You can have some space like this. You can place your button here. You can place the other button here. You can place the button here. Then if you want, you can increase the size. And now you can see your form with buttons. So it looks like a software application, but it is not a different software. It's a form with buttons actually. I think ඒක forms buttons එක කියන්නේ ඒ වගේ you can edit your forms or design your forms as you need, as you like. ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාගේ forms design කරන්න පුළුවන් එතකොට. හරි. ඒ තමයි forms එක අපිට තියෙන ගනුදෙනුව. So you can use forms to insert data and also view data. එතකොට මෙතන objects දෙකක් තියෙනවා. Other object is known as queries. So you can go to the create and go to queries group and query wizard. එතකොට queries කියලා කියන්නේ ළමයි මේ විමසුම්. ඒකේ අපිට විමසුම් කියද්දී දැන් බලන්න teacher table එකේ fields තියෙනනේ පහක්. I only need the teacher name and the mobile number. ඒ කියන්නේ teacher name එකයි mobile number එකයි විතරක් මට query එකක් කරන්න ඕනේ. So you can use the simple query wizard. Okay. Then select the table. I need the table teacher and select the teacher name and select the mobile number. Select it and put it here. If you don't want it, you can send it to here, or again you can take it. එතන මේ simple query wizard එකෙන් ඔයාට teacher table එක හදලා ඒ teacher ID teacher name එක මෙහාට දාලා mobile number එක මෙහාට දාන්න පුළුවන්. So next and finish. නිකම්ම finish කරන්න query එකක් හැදෙනවා. So we can save the query as teacher query. So we can rename the query as, we need to close first. We can rename the query as teacher contact details. Teacher contact details විතරක් ගන්න query එකක්. So it just looks like a database table, but in the teacher table you can see there are 5 fields, but in the teacher contact details query you have only 2 fields. එතකොට ඒ queries අපි use කරන්න අපිට ඕන data විතරක් derive කරලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකට මේ conditions දාන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන අපි හිතමු same area එකකින් එන teachers ලා ඉන්නවා කියලා. හරිද? ඔන්න දිගන ඉඳලා එන teachers ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. So I can create so I have a query. I can create some conditions for the query. මේ විමසුමට මට condition දාන්න පුළුවන්. So I'm going to select this query. What I need to do is get the mobile numbers and the teacher name of the teachers address equal to digana. ඒ කියන්නේ digana කියන address එක digana ඉඳන් එන teachers ලගේ mobile number එකයි teacher name එකයි ඕනේ. So now select the query, go to home tab and go to design view. Well, you can see the teacher table here and you can see these ticks here. මෙතන ticks දකින්න පුළුවන් නේ. ඒ ticks වලින් කියන්නේ ඕගොල්ලෝ අරගෙන තියෙන්නේ මේ field එක විතරයි. මෙතන මේ වාට ඕන නම් මෙහෙම select කරලා teacher table එකේ වෙන field ගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම අරගත්තොත් ඒවා පෙන්වන්න ඕන නම් tick එක දානවා, පෙන්වන්න නැත්නම් tick එක අයින් කරනවා. දැන් මේ වැඩේට මට ඕන වෙන home address එක.
ඒක දිගන කියලා check කරන්න ඕනේ. So I need the home address but I am not displaying the home address. මම දැන් home address කියන එක query එකට add කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ field පහෙන් field හතරක් query එකේ තියෙනවා. හැබැයි එකෙන් දෙකයි visible. ticks දාලා තියෙන්නේ දෙකකට. මෙන්න මේ home address teacher කියන එකේ criteria කියලා row එකක් තියෙනවා. එතන මම equal කියලා ගහලා දිගන කියලා type කරනවා. So now you can see the criteria is equal digana. So what you need to display? You need to display the teacher name and the mobile number from the teacher table of the teachers who come from digana only. ඒ කියන්නේ teacher name එකයි mobile number එකයි පෙන්වන්න ඕනේ දිගන ඉඳන් එන teachers ලාගේ විතරක්. එතකොට ඔයා මේක run කරපුවාම දෙන්නෙක් විතරක් පෙන්වනවා. ඒතකොට සමන් සිල්වයි සහ තිලක් සමරවීර කියලා කියන්නේ මම වෙනස් කරා ඒගොල්ලෝ එන්නේ දිගන ඉඳන් කියලා. ඒතකොට ඔයාලට තේරෙනවා දැන් age මෙන්න මේ වයසට වැඩි කට්ටිය තව field වැඩි වෙනකොට ඔයාලට දැන් students ලා ගොඩාක් දාලා වයස 18ට වැඩි students ලා 15ට වැඩි students ලා 15ට අඩු අය විතරක් females male gender වගේ තිබුණොත් candy ඉඳන් එන කට්ටිය ඔන්න ඔය වගේ තෝරන්න පුළුවන් queries වල. So we are using queries to derive the data according to our requirements using criteria. So අපි queries use කරන්නේ අපේ ඕමනාවල් වලට අදාළව data ගන්න කොන්දේසි සහිතව පාවිච්චි කරන විදිහට. කියන්නේ we can use criteria to take select necessary information and data. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය data select කරන්න අපිට අවශ්‍ය fields විතරක් ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය කොන්දේසිය විතරක් දාලා queries වලින් පුළුවන්. එතකොට අපි ඒවා ගැන තව ටිකක් වැඩිපුර කතා කරමු. මට අද introduce කරන්න ඕනේ මේ objects හතර. So now you can see there are 3 objects in your database. You have tables. It's basic object. Table නැතුව මොකුත් කරන්න බෑ. Tables, then queries, then forms. එතකොට වගු තියෙනවා, විමසුම් තියෙනවා, ආකෘති පත්‍ර තියෙනවා. ඊළඟට බැලුවොත් you can create a report. එතකොට බලන්න දැන් මේ teacher table එක වගේ ගත්තොත් මේ teacher table එකේ හරිද මේ විදිහට print කරන්න එහෙම පුළුවන්. You can just go to file and go to print. So you can see a print preview like this. The ඔය විදිහට print කරද්දී එහෙම අර කිසි formal ගතියක් නැහැ. නිකම්ම database එකේ මේ teacher_id. දැන් මේවා technical reason වලට නම් අපි මේ use කරන්නේ home_ යටිරක් එහෙම use කරන්නේ. කවුරු හරි මේක report එකක් විදිහට බලන එක්කෙනෙකුට මේක එච්චර quality නැහැ. Because it's just raw database table data. Database table එක raw data ටික තියෙන්නේ. Sir, Yeah. what can we do to that? Sir, Yes, I'm listening. what can we do to that? Because there are technical stuff instead of the real thing. Yeah. You mean Yes, what can we do for that? if you need to show Print it. yeah. How can we print it without those technical terms? Those technical terms to print it Teacher, you have to create a report. Then it will be easy for you. It's I'm going to show it. So look at here. If you want to display this table without showing these technical terms and with ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම දැන් මෙතන තියෙන technical terms නම් එච්චරම අවුලක් නැහැ. මීටත් වඩා short කරපු technical terms තියෙන්න පුළුවන් නේ. So you can create a report like this. Create, select the table, create report. So ඔන්න ඔය විදිහට report එකක් හැදෙනවා. එතකොට report එක හැදිච්ච ගමන් ඔයාලට පුළුවන් මේක change කරන්න ඉතින්. Teacher details report. හරිද? මෙන්න මේවා තමයි මම කිව්වේ teacher ID නේ. ඒ වෙනුවට අපිට පුළුවන් teacher identification number. හරිද?
teacher name. මේක නම් මට underscore එක අයින් කරන්න දෙන්න. home address, mobile number. මේකට ඉතින් මට DOB කියලා වෙනකොට date of birth කියලාම දාන්න පුළුවන්. date of birth. Now I can use spaces even. මොකද මේවා නිකන් පෙන්වන්න විතරනේ use කරන්නේ. ඒක නිසා spaces use කරන්න පුළුවන්. So I have to go to the design view in order to design further. මේ ටික design මේ මෙතන date time දාන්න පුළුවන්. එතකොට report generation time and date එනවා. ඒක default tab එකක්. මේවා අපිට ඕනනම් පොඩි කරන්න පුළුවන් ඒ ගැලපෙන විදිහට. හරිද? So now you can go back to your report teacher. Right now you can have some name for your report, teacher details report or something like that. Okay, now here you can see the teacher details report. Right, මෙතන ඉඩමදී මේක ඕනේ. එතකොට ටිකක් අර මේ දැන් ඔයා print එකට ගියොත් එහෙම, so when you check the print preview you can see it's a little bit formal. ඉතින් මේක තව ටිකක් මහන්සියලා හදා ගන්න පුළුවන්. මේක formal විදිහට දැන් තියෙනවා. තේරුණාද? එතකොට ඒ විදිහට report වල use එක තියෙන්නේ you can create reports in order to create formal outputs for your tables, and even you can use queries to create reports. Teacher contact details from beginner, you can go to create a report using this query. Teacher contact details ඒ ටීචර්ස්ලා ඉන්නේ හැබැයි දිගන ඉඳන්. ඇයි අපි මේක දැන් මේ condition එකක් දැම්මනේ දිගනේ කියලා. ඒ හින්දා. So now you can save it and see the details. ඉතින් මේ විදිහට මේ what reports create කරන්නත් පුළුවන්. මාර condition දාන එක ගැන තව කියලා දෙන්නම්. තව examples අපිට ඕනේ ඒවා කරන්න. So in this database you have all 4 access database objects. Access all access objects මේ දින access objects කියලා. එතකොට මේ මෙතන තියෙනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන ඔක්කොම access database objects ටික. So you have the tables here, you have queries here, you have forms here, and you have reports here. හරි. Right. එතකොට මම කලින් හදපු ඒවා ටිකක් තියෙනවා බලමු open කරලා. So here we have a bookshop database. Bookshop database. Items table, item ID. When you look at it in design view, you can see the item ID is the primary key with the short text, and you can see unit price is currency. Unit price is in currency. Stock in hand is a number. The toga අතේ තියෙන තොග ගාන number එක. ඒකක මිල මුදල්. අනිත් ඒවා short text. එතකොට මේක item ID එක. Purchase table. The purchase table, item ID, supply ID, quantity, unit price, purchase date. So if you look at design view here, you can see date and time, currency, number, and text as the data types. And even you can see in this table, you can see 3 fields are there for the primary key. So all of these combination of these 3 fields becomes a composite primary key for this table. So supplier table, if you look at the design view, you can see the supplier ID, telephone number, and supplier name. And you can see the relationships between these 3 tables. And you have items query. So we have to close these things. You can see item query. So now you can go to the query design view and get some idea about the item query. So items table එකෙන් ඔක හදලා තියෙන්නේ. items table එකේ තියෙනවා fields 1 2 3 4ක්. item query එකේ design view එකට ගියොත් you display the item name, you display the item unit price of the items,
In stock in hand, you have a condition here. So you are selecting stock in hand criteria less than or equal 20. Again, stock in hand එක 20 හෝ 20ට අඩු items වල නමයි item වල price එකයි තියෙන stock එකයි තමයි පෙන්වන්නේ. ඒක run කරලා බලන්න stock in hand එක හැම වෙලෙම 20 හරි 20ට හරි අඩුයි. අපි items වලට ගිහිල්ලා බලමු. මේ 50 කියන එක්කෙනාව අපි 15 කරලා නේද? එතකොට අපිට එනවා මෙයා 5 කරලා එතකොට අපිට එන්න ඕනේ 1යි 2යි 3යි 4 5ම ඔක්කොම එනවා. එහෙනම් අපි මේක 100 කරමු. එකක් අයින් කරමු. So මේක බැලුවහම අපිට තේරෙනවා stock in hand එක 20ට අඩු හෝ 20 කට්ටිය 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. So when you run this item query, you have all this 4 දෙනෙක් කියන්නේ. හරි, you have to save it. Just අපි save කරලා එමුකෝ ඒක. Then run the items query. Now you have all 4 details, all 4 records with stock in hand less or equal to 20. So again you can check the condition here. ඉතින් එහෙම නම් condition check කරන්න පුළුවන් 20ට අඩු හෝ 20ට සමාන stock එකක් තියෙන කට්ටියව පෙන්වන්න කියලා තියෙනවා. මේ field තුන විතරයි පෙන්වන්නේ. උදේට මේකේ පෙන්නලා නැත්තේ item ID එක. item ID එක පෙන්නලා නැහැ. ඉතින් ඕකෙන් report හදන්නත් පුළුවන්. So here we have the supplier form. ඒ database එකේ තියෙන objects ටික මම මේ බලාගෙන යන්නේ. Low stock items කියලා report එකක් තියෙනවා. So it shows low stock items. හරිද? එහෙනම් ඒ low stock items ඕක හසුවර කරම හදලා තින්නේ items query කියන report query එක report එකකට convert කරලා. මොකද මේකේනේ තියෙන්නේ 20ට අඩු කට්ටිය. එතකොට මේකේ හොඳයි දැම්මනම් 20 less than or equal to 20 stock එක 20 හරි 20ට අඩු කට්ටිය ඔක්කොම ඉන්නවා මෙතන. එතකොට ඒකෙන් decision ගන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට මේවා අපි order කරන්න ඕනේ කියලා. Supplier report. So this is the report about suppliers. අලුත් suppliers ලා දැම්මම එහෙම. So you can take report about suppliers. Let's look at the other one. Online learning is the one we worked in Star Bakery database. So in Star Bakery database, you can see distributor table here, items table here, purchase table here, an items query, an items form, an items query report. Items query කියන එකම කෙලිම report එකක් කරලා list of items which unit price is larger than $2. එහෙනම් මේ item query එකේ ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම design view එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා condition එකක් item name එකයි unit price එකයි පෙන්වන්න. හැබැයි unit price එක $2කට වඩා වැඩි කට්ටිය. දෙක හෝ දෙකට වඩා වැඩි කට්ටිය. 2 larger than or equal to 3. එතකොට ඒක run කරාම ඔයාට එන්නේ දෙක හරි දෙකට වඩා හරි වැඩි කට්ටිය විතරයි. හැබැයි item table එකට ගිහලා බැලුවොත් අඩු කට්ටිය ඉන්නවා 1 1.25 1 ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා. So you can see the data and the objects here. එතකොට තව table එකක ABC education කියලා you only have tables here and also the relationship is created. Relationship path හදලා තිනවා. So you have student table and you have subject table, teacher table and teacher subject table, and also you have the relationships in between these tables. හරිද? මම මේ table මේ databases ටිකත් ඔයාලට එවන්න. So just view the database lessons from video 1. We only did 3 lessons for this this lesson. 3 sessions for this lesson. අපි මේ lesson එකට sessions 3යි කරේ. එතකොට පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එකයි මේ session එකයි බලලා මේ databases ටිකත් study කරලා ඕගොල්ලෝම machine වල මේව open කරලා ඔයාලා question එකක් විදිහට බලන්න try කරලා මෙන්න මේ database table එක create කරන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ question 15 වල තියෙන database එක. ඒකේ database tables තුනක් තියෙනවා. So you can see the relationships. Item ID එකයි මේ item ID එකයි relate වෙනවා.
මෙතනින් ගිහලා supply id එක connect වෙනවා. අපි මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරා ගිය සතියේ. ඉතින් මේ database එක create කරන්න ඕගොල්ලෝගේ machine වල. create කරලා ඔයාලා කැමති විදිහේ report හදන්න. ඕගොල්ලෝ කැමති විදිහේ stock ඕගොල්ලෝ කැමති විදිහේ queries හදන්න. queries හදන්න stock එක 10ට වැඩි ඒවා, stock එක 100ට අඩු ඒවා. දැන් මෙතන තියෙන data වල හැටියට stock එක 15ට අඩු ඒවා. එතකොට මේ දෙක select වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේක පොඩ්ඩක් handle කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි questions සහ අර ටියුට් එකේ තව ටිකක් ඉංග්‍රීසි version එකක් හදන්න තියෙනවා. ඒ ටික හදලා ඒ ටික අපි discuss කරමු next week එකේ. එතකොට grade 11 අයට හෙට HTML lesson එක තියෙනවා. grade 10 11 දෙගොල්ලන්ටම ආයේ Thursday revision එක තියෙනවා. ආයේ grade 11 අයට Friday programming lesson එක තියෙනවා. Programming revision එක තියෙනවා. So I'm going to stop the class for today. If you have any questions, you can ask now. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා තියෙන ප්‍රශ්න මේ ටික try කරලා ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න මට දෙන්න ඕනේ. එතකොට හරිනේ. Right. එතකොට අනිත් දේ තමයි when you log into the class, please log in with your real name. ඔයාලගේ real name එකෙන්ම login වෙන්න. මේ හරිද? අනිත් ළමයිගේ නම් මෙහෙම copy කරන්න එපා. තේරුම් නැති වැඩනේ. යාළුවන්ට link මට කියන්න නැතුව දෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ කවුද දෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ මට කියන්න. එතකොට මම ඒගොල්ලෝ ඕනනම් add කරන්න. So good night. That's all for today. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night.